Hello and welcome to Sreenath Academy. Today we are going to discuss about the IPE PYQ series of second year zoology, unit 3A, that is Musculo-Skeletal System anamata. So దీంట్లో టాపిక్స్ వచ్చేసి ద మజిల్, ద స్కెలిటన్, జాయింట్స్ అండ్ ద డిజార్డర్స్ ఆఫ్ ద మస్కులోస్కెలిటన్ సిస్టమ్. సో ఈ పర్టికులర్ ఛానల్లో అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద బోర్డ్ ఎగ్జామినేషన్స్ మనకి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించిన కంటెంట్ కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఉంటుంది. సబ్స్క్రైబ్ టు యువర్ ఛానల్, లైక్ అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, రైట్ డౌన్ ద కామెంట్స్ విత్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్. అండ్ కమింగ్ టు వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్, దీంట్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ టెట్రాయిడ్ సిస్టమ్. సో దీంట్లో వచ్చేసి టెట్రాయిడ్ సిస్టమ్ అంటే మనకు ఇది మస్కులర్ కన్స్ట్రక్షన్ అర్థం చేసుకోవాలి. సో టెట్రాయిడ్ సిస్టమ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టీ షేప్ ట్యూబ్యూల్ విచ్ ఇస్ ఫ్లాంక్డ్ ఆన్ ద నీదర్ సైడ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ సెవరల్ టర్మినల్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ని, అంటే మనకు ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఏదైతుందో దాని యొక్క ఎండింగ్స్ అన్నీ వచ్చేసి మనకు ఒక టీ షేప్ అపియరెన్స్ ఉంటుంది. దాన్ని ఆ పర్టికులర్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంని మనం సార్కోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అని కూడా అనొచ్చు. సో ఆ విధంగా సెవరల్ టర్మినల్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ are joined together to form a T-shaped structure within the muscle pattern. It is one of the unique mark anamata in case of skeleton muscle. So skeleton muscles lo manaku ee particular T mark anedi kanipistundi ganaka idi enduku ante the terminal regions of the cisternae of the sarcoplasmic reticulum yokka mark anamata. So it is generally having the two terminals. So ee vidhanga మనం muscles లో చూసుకుంటే మనకు మధ్యలో ఈ విధంగా అపియర్ అవుతుంటది. సో ఈ T shaped tubule ఏదైతుందో on the neither side we can see that it is generally forming the tetride system. సో రైట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద యాక్టిన్ అండ్ మయోసిన్. సో యాక్టిన్ అండ్ మయోసిన్ గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు ఏంటంటే ఇవి మాలిక్యులర్ మోటార్స్ అనమాట. సో దే ఆర్ మాలిక్యులర్ మోటార్స్ విచ్ ఆర్ మేజర్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద కాంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ ద మజిల్. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు జనరల్గా చూసుకుంటే మనకు రెండు రకాలుగా ఫిలమెంట్ ఉంటుంది. మేజర్గా మనకు మైక్రోఫైబర్ ఏదైతుందో దానికి మనకు ట్రోపోనిన్ అండ్ ట్రోపోమయోసిన్ అనే కాంపోనెంట్స్తో పాటు యాక్టిన్ ఫిలమెంట్ అనేది ఇట్స్ ఎ థిన్నర్ వన్, వేరాస్ మయోసిన్ is the one which is a thicker one అనమాట. సో మనకు కంప్లీట్ మజిల్ ఫైబర్లో యాక్టిన్ ఫిలమెంట్స్ ఆర్ ద థిన్నర్ లేయర్ ఆర్ థిన్నర్ వన్స్ అండ్ మయోసిన్ వన్స్ ఆర్ ద థిక్కర్ వన్స్ అనమాట. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు ఆ డార్క్ బ్యాండ్ ఏదైతుందో ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్ బికాస్ ఆఫ్ ద మయోఫైబ్రిల్, దట్ ఈస్ ద మయోసిన్ ఫిలమెంట్. వేరాస్ వీ క్యాన్ సీ దట్ ఈ మయోసిన్ అండ్ యాక్టిన్ ఫిలమెంట్ ఏదైతుందో దే జనరలీ కాంట్రాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్ అండ్ దీస్ యాక్టిన్ ఫిలమెంట్ అండ్ మయోసిన్ ఫిలమెంట్, దట్ ఈస్ ద థిన్ and the thick filament which are generally formed as a result of this, we can see they generally undergo the contraction and relaxation in terms of having the differences anamata. సో ఇక్కడ వచ్చేసి థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ ద రెడ్ మజిల్ ఫైబర్ అండ్ ద వైట్ మజిల్ ఫైబర్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి రెడ్ మజిల్ ఫైబర్ అండ్ వైట్ మజిల్ ఫైబర్కి డిఫరెన్స్ చూస్తాం అనమాట. సో రెడ్ మజిల్ ఫైబర్ అనేది ఇట్స్ జనరలీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ మయోగ్లోబిన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఈవెన్ మైటోకాండ్రియా, వెరస్ వైట్ మజిల్ ఫైబర్ ఏదైతుందో ఇట్ జనరలీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మయోగ్లోబిన్ అండ్ వెరీ ఫ్యూ అమౌంట్ ఆఫ్ మైటోకాండ్రియా అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంది మనకు అంటే మనకు రెడ్ మజిల్ ఫైబర్ అంటే జనరలీ విచ్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఎక్కువగా మనకు స్కెలిటన్ యాక్టివిటీలు ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది మనం దాని రెడ్ మజిల్ ఫైబర్ అంటాము. దాంట్లో మయోగ్లోబిన్ అంటే బ్లడ్ సప్లై ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో మనకు బ్లడ్ సప్లై ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో మైటోకాండ్రియల్ యాక్టివిటీ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అదే ఇక్కడ చూసుకుంటే మా వైట్ మజిల్ ఫైబర్ ఏంటంటే మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ అడిపోస్ టిష్యూ. సో ఇక్కడ మనకు జనరల్గా మయోగ్లోబిన్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉండడం యాజ్ వెల్ యాజ్ మైటోకాండ్రియా కూడా చాలా తక్కువ ఉండడం అనేది చూసుకోవచ్చు అనమాట. ఇంకోటి వచ్చేసి మనకు దీస్ ఆర్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఏరోబిక్ మజిల్స్, ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్, వేరస్ దిస్ ఈస్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఎనోరోబిక్ రెస్పిరేషన్స్. అండ్ వీ క్యాన్ సీ హియర్ దట్ ఆక్సిజన్. సో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఏదైతుందో ఆక్సిజన్ ఈజ్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద మైటోకాండ్రియా, వేరస్ వీ క్యాన్ సీ ద ఎనోరోబిక్ రెస్పిరేషన్, దట్ ఈస్ హియర్ వీ క్యాన్ సీ దట్ ద ఎనోరోబిక్ రెస్పిరేషన్ దెర్ ఈస్ నో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ దెర్ ఈస్ no they generally we can see the oxygen is not involved. So it's an anaerobic respiration. They generally involved in the anaerobic respiration for the supply of energy. So fourth question వచ్చేసి what is motor unit, refer with that of the muscle and fiber. So motor unit అంటే ఏంటంటే జనరల్గా కంప్లీట్ మోటార్ యూనిట్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ జనరలీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఏ మోటార్ యూనిట్ దట్ ఈస్ ద మోటార్ మజిల్ అండ్ ఆల్సో మజిల్ ఫైబర్. సో జనరల్గా మనకు మోటార్ న్యూరాన్ ఏదైతుందో మనకు ఫైనల్ న్యూరాన్ ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ ఆన్ చేస్తుందో
ఆ పాస్ ఆన్ చేసే న్యూరాన్ని మనం మోటార్ న్యూరాన్ అంటాము. సో ఈ మోటార్ న్యూరాన్ యొక్క సంబంధించిన మనం డెంట్రైట్స్ ఏవైతున్నాయి, యాక్సాన్ డెంట్రైట్స్, దే జనరలీ టచ్ ద మజిల్ ఫైబర్ అనమాట. సో ద మజిల్ ఫైబర్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ జనరల్లీ టేక్ ద సిగ్నల్స్ అండ్ ఇట్ షోస్ ద రెస్పాన్స్ అనమాట. సో ఇట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద మజిల్ ఫైబర్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఈవెన్ టేక్స్ ద స్టిములై ఫ్రమ్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ పాస్ ఆన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద సెన్సరీ న్యూరాన్స్ అనమాట. సో మోటార్ యూనిట్ అంటే ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద మోటార్ neuron, and also it is about the muscle fiber which are generally consisting of the motor unit. So name the ear ossicles and their evolutionary origins in the human beings. సో దీంట్లో మనకు ఇయర్ మొత్తాన్ని చూసుకుంటే మనకు కంప్లీట్గా ఇయర్ని చూసుకుంటే దాంట్లో 3 టైనీ బోన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మ్యాలస్. సో మ్యాలస్ ఈస్ ద మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆర్టిక్యులర్, దట్ ఈస్ ద మిడిల్, దట్ ఈస్ వన్ బోన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇంకస్, సో దట్ ఈస్ ద మోడిఫైడ్ క్వాడ్రంట్. అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి స్టాపిల్స్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద మోడిఫైడ్ hypo mandible, and they are collectively called as ear ossicles. That is generally they are having 3 tiny bones which are generally present within the middle ear. So ఇంకోటి వచ్చేసి name 2 cranial sutures and their locations. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు coronal sutures ఏవైతున్నాయో they are generally present within the frontal bone and the parietal bone. That is one thing. And next వచ్చేసి lumboid sutures which are generally present between the parietal and the occipital bone అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద 2 cranial sutures which are generally present here. సో ఒకటి వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ coronal suture and next one వచ్చేసి lumboid sutures. సో 7th question వచ్చేసి name the keystone bone of the cranium which is located here. So it is called as splenoid bone, where it is called as keystone bone, which is the middle part. So it is the one which is making the middle part of the base of the skull, and it is generally called as keystone bone, which is generally consisting of articulates and also some other cranial bones. So subscribe to the channel, like and share with your friends, write down the comment within the comment box. Coming to the short answers, we can see that in case of here, the first diagram is is about the draw the diagram and structure of synovial joints, and with the help of the neat diagram. So దీంట్లో చూసుకుంటే synovial bone అనేది it's an where we can see the 2 bones are generally aligned together. So it is generally forming a capsule that is called as synovial capsule అన్నమాట. So this entire arrangement is called as synovial capsule, which is generally consisting of synovial joint, and here we can see that it is generally consisting of outer layer. So the outer layer is generally called as consisting of dense fibrous irregular connective tissue. So there is an irregular connective tissue which is a dense fibrous one which is forming the outer layer, that is called as collagen fibers, whereas another layers are generally continuous and it is consisting of peristome, and it is the one which is generally involved in the stretching and prevention of the dislocation of the joints అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఇంకోటి వచ్చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చేసి some fibers are generally consisting of membranes which are arranged within the bundles called as ligaments. So and we can see the inner layer of the synovial capsule is generally formed as a result of alveolar tissue and elastic fibers, and we can see the synovial capsule is the one which is generally consisting of alveolar tissue and the elastic fibers, and we can see that it is also consisting of viscous synovial fluid which is generally involved in providing the nutrition, and also it is majorly consisting of hyaluronic acid. Here we can see the joint which is consisting of synovial fluid in between the 2 bones anamata. So this synovial fluid is the one which is consisting of hyaluronic acid, phagocytes which acts as a lubricant for the free movement of the bones. That is, this is the bone and this is the bone which generally allow the free movement of the bone, and it acts as a gel substances to take the shock and the shock absorbers anamata. So synovial joints are generally present in the ball and socket joint, hinge joint, pivot joint, gliding joint, and also sandal joint. These are the different joints in which generally we can see the synovial joints. So draw the neat diagram of the pelvic girdle. So this is about the practicing about the male type pelvis and also the female type pelvis. So it's generally a sketch of diagram where by the practicing we can able to do it.
So in the blueprint, we are going to discuss about the next video, which is the link is given in the description, and that is about 3B, that is neural control and the coordination. సో దీంట్లో ఫుల్ చాప్టర్తో పాటు ఇంటర్మీడియట్ PYQ సిరీస్తో పాటు మనకు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించింది కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది. సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ బీయింగ్ విత్ అస్, అండ్ ఆల్సో సబ్స్క్రైబ్ టు ఛానల్, లైక్ అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, అండ్ ఆల్సో రైట్ డౌన్ కామెంట్స్ విత్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్.